In this stylistic introduction, I have reviewed many works during the last couple of years, and I have detected several factors. So we have different criteria. I will show the picture of it. Another one is the shape of letters. عمل کرده و بعدی شکل حروف کشیده هست که ما دو Next, the stretched letters. And finally, curved or angled letter. These are the main criteria that have to be considered. Now, when we talk about, you see, you heard al-mustaqim, you know, the connections are horizontal and very bold. Which is horizontally so strong. And then we have V-shaped in yastajalun in the bottom, which is V-shaped. These are different connections that are used in different styles. And we have two forms of stretched letters. For example, we have simple stretched lines, like Alhamdulillah, and we have compound stretched, which is visually more influencing. And then we have the lines. And then you see the comparison of vertical places that I have detected with Alif and Be here. In some styles, up to 5 times the size might increase. But it's usually 2 times bigger. برای شما سیو کردم. لطف دارید، خیلی متشکرم. The first Kufi Sharqi, in terms of geography, the oldest document found is Abul Qasim Quran. Why did I attribute it to Mashhad? Because Khalgan is a village near Mashhad, which is inside Mashhad. And it's very close to my own house today. You know, he wasn't the writer, but he was the editor of this. But you know, it's not so expensive. So it's very strange to have it written out of Mashhad. You know, for expensive versions, it's possible. But in usual versions, we usually think that geography is the most important factor.
And Abul Qasim has a note which is so close to Eastern Farsi, and it has been attributed by scholars to Mashhad. And the spread of this style to the east of Asia is another Quran which is so similar to Quran of Abul Qasim. We guess this is the famous guy who helped Sultan Mahmud and helped the throne of Famanis. We guess this is Ali Tagin. Anyway, Ali Tagin and his nickname Yanal, which is mostly used around Mawara Nahr. Such evidence makes us sure that this style is attributed to Mashhad and Khorasan. Another example is the Ibn Kathir's Quran, which I will show later. I have called this Aleph style. The way it is written is shekaste and shows the change toward کوفی شرقی. بدون قاعده کتابت شده، اما ما تغییر شکل حروف رو به خوبی میتونیم در نوع Change of letters is easily detectable. There are circles and semicircles that are signs of a change. این نسخه 30 جلدی بوده و اجزاش در سراسر جهان پراکنده است، از کتابخانه چستربیتی 30 volumes have consisted and which are spread in different areas. And these pages are Ibn Kathir, Quran, who was a minister of Sultan Mahmud as well. و مشاور سلطان مسعود هست و شخصیتی است که قطعا در خراسان زندگی می‌کرده و این نسخه رو بر سال 390 And he was given to Imam Riza's holy shrine in the 3rd century of Hijrat. The previous case. Another style which is the biggest and the most important case of Sharqi is introduced by Jim, which includes many Khorasani styles, one of which is Ghaznavi. And it's very special and common to all Khorasani styles. The one whose history is traceable from Samani to Ghurian is Ghaznavi style, which is purely official and expensive versions have been written using this style. It begins from Nishabur in the west of Khorasan till Ghazna. And it covers an area that you see in the picture. It's Kufi Musatah type, which is angled,
whose magnificent cases امام رضا که قرآن وقف شده بر امام رضا است are in the holy shrine of Imam Reza. غزنوی هست و یک قرآن و تفسیری هست که همین عثمان ابن حسین برای ابراهیم ابن مسعود غزنوی Its Quran, its analysis, ارتباط which was غزنویانه و written این نسخه as a relationship of the writer with Ghaznavian dynastic. ابوالقاسم سینجور این ابوالقاسم And سینجور samples of this style are too many. This Abul Qasim Quran is a member of the Sinjur family who helped a lot with politics. And based on historical evidence, this guy governed Khorasan and Neyshabur, which was the capital of his government. He dedicated it to the shrine of Imam Reza. And you have the name under it. As you see, compared with the previous sample, angles, horizontal, vertical, can be easily seen. Of course, it's 15 centimeters and it's written on skin. And the comparison of its line, we can say that it's vertically longer and more bold, which are typical of Khorasani style. But the best sample of Kufi Sharqi are sitting in Ghaznavi Qurans. And this Osman has written an Abi Sahl writing as his nickname. And he associates it to a Warraq, to a person called Warraq. He was one of the politicians in Neyshabur. And it's easily traceable that in Neyshabur, it's very similar to Sanjur Quran. And during Sultan Mahmud, it was moved to Ghazni. You know, those days, a skillful person would be sent to Ghazni. And we can predict that the ancestors of Osman were sent to Ghazni, and the style was moved there based on characteristics. We can see lines of 4 times as big as other ones. Now, Osman has had 2 famous students who we know, who has written many expensive Qurans, and also his grandson. The reason why I studied it was this Quran.
All of these have Ghaznavi nicknames as well. It seems they were supported by the dynasty of the time. این تفسیر معانی کتاب الله و تفسیر قرآنی رو برای So افرادی که مسئول کارهای کتابت بودن در سلطنت شاهرخشاه و خزرون نسخه می‌بینید که اسم عثمان حسین به عنوان کاتب و مصحف ثبت شده، اما در 2 جا اسم علی و محمد هم اومده که ظاهرا همین علی ابن عبدالرحمن محمد عثمان هستند و اینها در تفسیر it's a work نفر روش which was done in a workshop. و ما 2 سبک مختلف از کوفی رو در اینجا which is so popular. و در واقع قاعده مند که در اینجا شما میتونید همون ویژگی‌هایی رو که عرض کردم در ارتفاع کرسی ها، در کشیده های مضاعف مثل حرف ک در اینجا و ت در صفحه سمت چپ و حالا بقیه ویژگی که عرض کردم میتونید ببینید. این سبک‌های در واقع گروه جیم زیادن بر مبنای مشابهتی که به لحاظ اون قواعد 5گانه‌ای که عرض کردم با سبک غزنوی دارند. یک سری سبک‌های دیگر رو من منسوب به خراسان کردم. یکی از اونها همین قرآن معروف قرمطی هست که مشخص نیست چرا این رو قرآن قرمطی نامیدن. بعضی اون رو منسوب به فرقه قرامطه کردند و بعضی ها در واقع اون رو به خاطر نزدیک شدن حروفش به هم دیگه که در عربی در واقع خط مقرمط بهش میگن، به خاطر اون نامیدن. به هر حال علت نامگذاریش در بین محققان معاصر مشخص نیست، اما خیلی مشهوره به عنوان یکی از نفیس‌ترین قرآن‌های کوفی شرقی، چون اندازه نسبتاً بزرگی داره و تمام صفحاتش در زمینه نقوش در واقع تصحیف مانندی داره که دقیقاً همون اسلیمی‌ها و همون گل‌هایی هست که در کارهای دوره غزنوی هم ما میتونیم ببینیم. این سبک جون عذرخواهی میکنم، کرامت در ظاهر در قرن 5 و 6 در خراسان هم زندگی میکردن، یعنی که از موقعیت‌های زندگیشون خراسان بوده، درسته؟ قرامته در اصل در خوزستان شکل میگیره، از اهواز شروع میشه و درگیری‌هایی رو با خلیفه دارند، اما خب ایده هاشون اشاره پیدا میکنه در جاهای مختلف و در حالا احتمالاً خراسان هم رواجی داشته. ما در اون دوره، در دوره غزنوی، مهمترین فرقه‌ای که داریم فرقه کرامیه هست که با غزنویان هم ارتباط نزدیکی دارند و حتی سلطان محمود مدتی حامی اونها میشه. قدرتمندترین فرقه در اون دوره کرامیه است و اگر ما بخوایم بر مبنای فرقه نامگذاری کنیم، قاعدتاً کرامیه ارجحیت داره بر قرامته. غالبه. بله. درست. بله استاد، عذرخواهی میکنم بین صحبت‌ها. استاد علی اصغر مقتدایی تو در واقع دایره المعارفشون یه اشاره به این موضوع کرده بودن و حالا توی استنادی هم کرده بودن که قرامته در خراسان هم دیده شدن و اگر این چنین باشه تو همین تاریخ قرن 5 و 6 هم باشه، یک جورهایی محل کتابت این کتاب هم شاید همون خراسان بوده باشه، ولی خب طبیعتاً میبایستی پژوهش دقیق‌تری راجع به این موضوع بشه. آخه موضوع این است که انتساب این قرآن به یک فرقه هیچ پایه و اساسی نداره. نداره. بگید که یک مدرک تاریخی که بله اینها به این سبک نوشتن. ضمن این که همونطور که میدونید در قرن 4 و 5 به خصوص قرن 5 قرامتیان یا قرامته تحت تعقیب بودن و حسنک وزیر به جرم قرمطی بودن اعدام شد. البته به ظاهر به جرم قرمطی بودن ولی در واقع به خاطر مسائل سیاسی، بنابراین نمی شود به این راحتی این مسئله رو به هم ربط داد. بله من بیشتر فکر میکنم بر طبق اونچه که آقای ملک الشعرا بهار در تاریخ ادبیات میگن، این اصطلاح قرمت یا مقرمت در واقع اصطلاحی هست که به یک نوع خطی در واقع اطلاق میشده که حروفش خیلی ریز و تنگ هم نوشته میشه، نزدیک هم نوشته میشه. خود حضرت علی هم یک حدیثی دارن که میگن القدواتک
القدراتک بله و قرمت حروفک و میگه اینها در واقع این کلمه قرمت اونجا حضرت علی به کار میبره در اون حدیث که میگه حروف نزدیک هم بنویس. من فکر میکنم اگر هم اعراب یا کسانی که به زبان عربی یا محققان عرب این خط رو احتمالاً گفتن مقرمت و بعد محققان غربی اون رو استفاده کردن، بیشتر به این ویژگی در واقع در ترجمه در واقع به این صورت بله در آمده. وگرنه من حداقل در بین کسانی که این ادعا کردن هرچی گشتم هیچ کدوم سند تاریخی که این رو منسوب به قرمتی کنه پیدا نکردم. به هر حال این قرآن به لحاظ سبک کاملا نزدیک است به سبک غزنوی، فقط یه مقدار ویژگی‌های تزئینی پیدا کرده مثل شکل لا و اون حرف که انکم در سطر اول در صفحه سمت راست انکم، وگرنه به لحاظ ارتفاع سطور، به لحاظ نوع اتصالات و اون حالت مورب کاملا نزدیک به سبک غزنوی است. و ضمناً ما یه قرآن دیگه هم داریم تقریبا شبیه همینه به لحاظ سبک که من این دو رو در کنار هم قرار دادم که اون در بلخ فروخته شده بر مبنای یادداشتی، گفته شده که این قرآن در بلخ به قیمت 25 دینار مثلا فروخته شد و در سال 600 و خورده 620 و این نشون میده که خب این سبک در همون منطقه خراسان احتمالاً رواج داشته و به هر حال اینها همه شواهدی است که گرچه خیلی محکم نیستن ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن میتونن در واقع ما رو هدایت کنن به سمت یک نتیجه گیری تقریباً مطمئن‌تر. یا این قرآن که این هم باز از قرآن‌های بسیار نفیس از 3 سطری است، ما قرآن 3 سطری کوفی شرقی خیلی کم داریم یا نداریم، حداقل همین تک نسخه رو من سراغ دارم که باز به لحاظ ویژگی‌ها کاملا مشابه کارهای غزنه است و تمام صفحاتش داره تزیین و تذهیب خیلی مفصله. این قرآن هم اولش یادداشتی داره که گفته این قرآن در زمان مأمون کتابت شده، در حالی که به لحاظ سبک شناسی دوم بله اصلا نمیتونه در اون نمیتونه بله قطعا قرن پنجم به بعد هستش در حرم حضرت معصومه نگهداری میشه. و این نسخه که به کوفی قیروانی مشهوره که همونطور که مستحضرید این رو علی ابن وراق، احمد ابن علی وراق در واقع در سال 410 برای دایه معز ابن بادیس امیر در واقع زیریان در تونس کتابت کرده و به استناد این در واقع یادداشت که در نسخه وجود داره اون رو این سبک رو سبک قیروانی نامیدن، در حالی که همونطور که می‌بینید به لحاظ ویژگی‌ها باز اون تضاد بین در واقع قسمت‌های سواد و بیاض خط و خاصیت مدور و در واقع مستحکم خط در سطح و دور کاملا مطابق با سبک غزنوی است و البته یک شکل تغییر یافته از سبک غزنوی هست. و نکته مهمتر این که ما بجز این نسخه در مغرب جهان اسلام نسخه دیگه‌ای با این سبک پیدا نمی‌کنیم. پس این خیلی غیر منطقی است که ما بر مبنای یک اثر بخوایم اون رو منسوب به یک منطقه خاص کنیم. با توجه به شباهت خط این نسخه به سبک غزنوی این اثر بدون شک در خراسان مربوط به کاتبی خراسانی و علتی که در واقع این خطات احتمالاً در مغرب رفته و در خدمت شاهان زیری قرار گرفته این است که میدونید در این دوره زد و خورد بین اسماعیلیان در واقع و فرقه های سنی مذهب در ایران مثل حنفی و شافعی زیاد هست و همون موقع ها ناصر خسرو هم دائما در حال سفر به شهرهای مختلف است و زیریان تا زمان امیر معز در واقع زیری حامی اسماعیلیان هستند و من حدس می‌زنم احتمالاً موحدون و زیریان هر دو در اون دوره حمایت میکنن از اسماعیلیان و این کاتب هم احتمالاً اسماعیلی بوده که به اونجا رفته مثل ناصر خسرو و در اونجا در واقع اثری تولید کرده. من فکر کنم وقتم تمومه، درسته؟ بسیار عالی. بله من واقعا دلم نمیاد بحث شما رو قطع کنم ولی از فرصت میخوام استفاده کنم خیلی کوتاه 2 تا سوال بپرسم و شما هم در زمان کوتاه یک پاسخ بدید سپاسگزار خواهم شد. یکی این که خب
در واقع این خطوطی که شما معرفی فرمودین، این قلم ها جورایی همه به ایران ارتباط پیدا میکنه. میخواستم یک توضیح بفرمایید چرا ما از در واقع پسوند ایرانی استفاده نمی کنیم، نمیگیم کوفی ایرانی. و اینکه سوال دومم در واقع، البته تا حدودی با نظر شما آشنا هستم، ولی خب دوست دارم دوستانی که این برنامه رو میبینن یا در آینده میبینن بیشتر وقوف پیدا کنن به این موضوع. و سوال دومم، ما چون در متن تاریخ You know, in history, the first time that we have heard Iranian names like Piramuz, but I would like to know, isn't it possible to name Piramuz so that we can use historic references as well as به این موضوع چیه؟ چون به هر حال از صحبت خود شما استفاده میکنم که منم اشاره کردم که اولین خط کاملا ایرانی تعلیقه، بعد پشت بندش گفتم که خب پیراموز این پیشینه رو داره و شاید باید با پژوهش‌های پیراموز رو به عنوان اولین خط معرفی کنیم. حالا با این توصیف این دو سوال رو اگر پاسخ فرمایید سپاسگزار میشم. Thank you for your answer. Let me in 30 seconds review. Our next style is in today's Semnan, and the calligraphist has a nickname of Yunusabadi and Damghani, which are the cities and villages around Semnan. It's a very small city which is detectable based on the criterion I previously mentioned. Our next style is Tabari, which is popular in the north of Iran. Of course, we have no document, but the name of the calligraphist and devotees can help us attribute these works into north of Iran. For instance, we have calligraphies with nicknames like Tabari or Damghani, which can be good signs of geographical locations. And this Ali Tabari has written his Quran under the same style. And our last style, which is a very important style, is Isfahani, which was also popular in Ray. It's the oldest Quran found in the history has been written under this style. Based on features, it's quite opposite to Ghaznavi, which has short letters and a few stretched writing. So we can guess that this is the Quran referred to by Ibn Adin. This Quran is written in Palermo, but which is very similar to Isfahani style. It shows the role of Silk Road in travelings and immigrations.
This book is also so old. Ali ibn Safar has written it. In Ray, at least 3 different styles were used, which I have shown on the map. Now, about your notes. When I was working on the book, I was so doubtful whether to write Kufi Sharqi or Irani. However, the classification I accepted as a source is popular with many different people. So, Kufi Irani is not so popular. But in terms of research, it's better to avoid racial and national highlights. So it's better to focus on evidence and facts. About Piramuz, your second question. Ibn Nadim has a sentence in his book which says, he mentions Asfahani and Piramuz. He refers to this Iranian style, and it's interesting to know that it's the only document that proves such a thing. I was so tempted to name Kufi Sharqi as Firamuz. And we have evidence to prove that Piramuz was originated in the 4th century. And many professors in the field refer to this to an unusual thing. حدث ثبت شده به معنی اینکه به تازگی ایجاد شد. یعنی میگه تازه این خط به وجود آمده. کی در سال 377 یعنی در قرن 4 به وجود آمده و کاملا اثبات میکنه که پیراموز And it can prove that Piramuz is the same as Kufi Sharqi. But before the existence of Isfahani, before Piramuz, تفسیر من این هست که اصفهانی یکی از سبک‌های کوفی شرقی است و پیراموز یکی دیگه از این سبک‌هاست. ولی متاسفانه نمیدونیم کدوم سبکه. حتی من در همون کتاب فرضیاتی هم درباره همین پیراموز ارائه کردم، چون نوعش رو مشخص میکنه. میگه و هما نوعان، 2 نوع است، ناصری و مدور. این ناصری به در واقع یک شخصیت برمیگرده که ممکنه مثلا خاندان آل ناصر در دوره سامانی باشه، ولی باز هم چون مبنا قرار ندادم. خیلی ممنونم. ببخشید. خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. بسیار بسیار استفاده بردیم و این امید رو در دل زنده نگه می‌داریم که انشالله از فضای مجازی به فضای حقیقی رجعت کنیم بعد از این ویروس کرونا و از نزدیک زیارتتون کنیم و بیشتر استفاده ببریم. سپاسگزارم و از محضر شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم. انشالله موفق باشید و متشکرم از توجه شما و بینندگان محترم. خواهش میکنم. یا بله، عرض کنم ما برنامه بعدی پنلمون جناب آقای استاد علیرضا هاشمی نژاد هستن. انشالله تا دوستان وصل میکنن استاد رو به برنامه.
من یه معرفی کوتاه داشته باشم. استاد علیرضا هاشمی نژاد پژوهشگر، خوشنویس و عضو پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند. خب خودشون متواضع هستن و معمولا تمایل ندارن زیاد معرفی بشن، ولی در همین حد عرض کنم که ایشون چند کتاب پرمخاطب دارن، چیزی حدود 20 کتاب در واقع دارن که فکر می‌کنم چند کتابش خیلی خاص هست. کتاب سبک‌شناسی خوشنویسی قاجار هست که بسیار اهمیت داره و من هم افتخار داشتم سال 93 یک معرفی در باب این کتاب داشتم در عرض کنم کتاب نقد هنر و باز کتاب از صفات و شأنشون که افتخار داشتم کتابشون رو خوندم. چقدر کتاب خوب و پرمغزی مقالاتشون رو جمع کردن، چقدر خوب پژوهشگرها مقالاتشون رو جمع کنن در قالب کتاب که همه بتونن یه جا استفاده کنن، چون یکی از مشکلات ما دستیابی به مقالات بعضی وقتها و خب اگه یه پژوهشگر این کار رو خودش انجام بده چقدر ارزشمنده. و دو اثری که منتظرش هستیم و چشم به راهش هستیم، اثر نثر نویسی در ایران، تحلیل سبک‌شناسی خط نثر از سده 4 تا 14 فکر می‌کنم یکی از کارهای خیلی خوب بشه، چون تو این زمینه بسیار کم کار شده و استاد هاشمی نژاد استاد مسلم این قلم هستن. و زیبایی شناسی خوشنویسی که این رو هم فکر میکنم کتاب خوبی هست، در واقع مطمئنم و منتظریم تا انشاءالله این کتاب رو هم ببینیم و به زیور طبع و نشر آراسته بشه. عنوان مقاله استاد رو هم من بخونم، از اقلام مستدیر تا اقلام سته. میخواستم راجع به موضوعشون هم یه صحبتی بکنم ولی خب چون وقت ضیقه و ترجیح میدم از زبان خود استاد بیشتر بشنویم، میریم سراغ استاد و سلام علیک عرض میکنم خدمت استاد. امیدوارم که الان صدای من رو دارید استاد شما؟ بله بله بله. چون به من اشاره شد که این رو آنمیوت کنید، گفتم یعنی من هر چی صحبت کردم کسی نشنید. خب خدا رو شکر. پس شما صحبتای من شنیدید؟ صحبتی که داشتم؟ بله بله بله. بسیار عالی، بسیار عالی. من سلام عرض میکنم خدمتتون و خوشحالم که شما رو میبینم و کاش بتونم زودتر حضوری شما رو ببینم. در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم. من هم خدمت همه دوستان از جمله جناب عالی و سایر دستاندرکاران این برنامه خوب و وزین و تشکر میکنم از اظهار لطف جناب عالی. من بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب، چون این مقاله مقداری طولانیه. میترسم که هرچی فکر کردم که بخش‌هایش حذف کنم، دیدم که اینقدر اتصالا واجبن که سخته و بنابراین من مستقیم میرم سراغ اصل مطلب و اگه یه جاهایی هم ارجاع میدم، یعنی به اصطلاح به قول معروف از روی مقاله میخونم، به دلیل اینکه فرصت کمتری رو بگیره، چون که دلم میخواد که این موضوع با توجه به اینکه بعضی از بخش‌هاش تازه هست و دیدگاه‌هایی هست که حالا به زعم من ضرورت داشته که مطرح بشه، به نظرم کلیتش مطرح بشه بد نیست. خب حتما. بحث اقلام مستدیره و در واقع چگونگی پیدایش اقلام سته از درون این اقلام مستدیر به اصطلاح دیدگاه مختلفی بیان شده. من ابتدا درباره اقلام مستدیر یک تعریف کلی ارائه بدم که معمولا خب همه جا مطرح میشه. اینا در واقع اقلامی هستن که ما به نوعی دور و به اصطلاح انحنار در اونها میبینیم و در شیوای نخستین نوشتن خط عربی به اصطلاح ساختار این خطوط مبتنی بر انحنا شکل میگیره و تا حدودی به نسبت خطوط رسمی تر اینا از انحنای بیشتری در شکلشون استفاده میشه.
و شاید به همین دلیل که این دور حضور فراوان داره به عنوان اقلام مستدیر ازشون یاد شده. خب انواع مختلف نام ها هم بینا دادن، اصطلاح مستدیر نسخ هم معرفی کردن و بعضی از محققان عرب معتقدند که خط النسخ به عنوان یک خط رسمی در دستگاه دولتی از صدر اسلام کاربرد داشته و این به اصطلاح به نوعی اون شکلایی که شکلای اولیه که به عنوان النسخی یا نسخ میشناسیم همین اقلام مستدیر هستند. آغاز تحول این خطوط برمیگرده به اصطلاح اواخر قرن سوم و اوایل قرن That's why in the early centuries we can see the references that in the 4th century, there was a willingness for standardization in religious calligraphy for Quran. I mean, we have sources that tell us about standardization in sciences. It happened in qira'at and in calligraphy. According to Dr. Sahragard, that Kufi and their geometric characteristics. But here we understand that for even writing, this standardization took place. But now I won't go to the details. Ibn Mughle, as a writer in the kingdom, tried to attract the attention of the Khalifa at that time. Ibn Mughle was so politically involved with the policies of the Abbasi Khalifa. So this standardizing the writings of Quran ended in appearance of such writings. But different scholars have entered this discussion. Yasser believes that this event is affected by the Sunni Khalifa. This is a revival of Tasannun. And in such tensions between religions those days ended in this appearance of this new form of writing. But based on this research, we don't have much evidence. But
what is so obvious is that there is a development based on geometry, which I believe took place before the decision of the Khalifa in terms of standardization of writings. But why did it begin? I think it's because the role of geometry and the importance of geometry in the Islamic world of those days. And this began with the time of Ma'mun. There are other points that need to be mentioned. First, the competition between Kufa and Baghdad, which is mostly neglected, and he believes that there were differences between and tensions between Kufa and Baghdad at that time. So this itself caused competition and subsequent changes. Another thing, the political and social status of writers those days. Of course, there have been references, but I think we need more work. Ibn Mughal was traveling there those days. In fact, Ibn Mughal was the head of writers in the king's palace. Writers and scholars had different definitions. For example, Devans, which worked for the Khalifa, were called writers, such as Fars those days, and in Shiraz. Their writers placed higher than scholars in Shiraz those days. So those days, writers had more influences in Baghdad. Which is 20 years after Ibn Mughl's introduction of styles. We have in history that Ibn Mughl added geometry to these writings. And in 1 century later, the revival of Tasannun acted against what Ma'mun had ordered. We can understand that geometry was so popular in Iran after the 2nd century with the translation of Greek works. ریاضی وارد حوزه علم اسلامی میشه. این توجه به هندسه خیلی خیلی. So this consideration of geometry becomes very much popular in Iran. علمای اسلامی رو داریم که هندسه رو مطرح میکنن، در صورتی که رابطه هندسه و هنر دین از اینجا
We have Islamic scholars attribute geometry to religious studies, but we have evidence to suggest that geometry and its relationship with religion is in Ahd Atiq book. Now the relationship between mathematics and religion. In the book of Ahd Atiq, we know that everything should be decorated with numbers, with design, with geometry. Later, Augustine believed that mind only enjoys beauty. Beauty is in shapes and in formulas and in numbers. This in the 4th century AD considers beauty with segments. I talked about these points in order to prove that geometry wasn't invented by us, but rather we received their messages from translation of Greek works. تفکرات فلسفی افلاطون و کسانی که We can easily see the philosophical views of Plato. افلاطون مطرح کنه که میگم ورود به یه مباحث مقدار وقت میگیره و این مبحث به اصطلاح جایگاه دیگری. در این دوره ما اخوان الصفار داریم. In this period we have Ikhwan al-Safar who pays attention to geometry and looks at logical geometry in terms of industries. He believes that science and geometry will enrich mind. So the relationship between geometry and spirituality begins in the 2nd century. Especially in the books called Al-Najarat, which is a great book of geometry. Now, Ikhwan al-Safar in his 6th Risale talks about the relationship between the beauty of writing and geometry, which has been neglected as also. You know, Ibn Mughla did this as a result of considering topics. But the question is, who first put geometry in writing, Ibn Mughla or Ikhwan al-Safar? There are forms of evidence that geometry discussions took place before Ibn Mughla, and the Risale of Ikhwan al-Safar, which talks about such theories, happened before Ibn Mughla. You know, there is also a tension whether Ikhwan al-Safar lived at the end of the 3rd century or in the beginning of the 4th. We have historic evidence which suggests that Ikhwan al-Safar lived at the end of the 3rd century. So, anyway, geometry cannot be denied in affecting writing.
یاسر طبا هم اونجا برای اولین بار مطرح کرده که خب من با اون قضیه خیلی موافق نیستم. دیدگاه دیگری هم در ارتباط با Another approach اقلام مستدیر وجود داره related to this, در ارتباط با قلم which regards قلم. نوع و جنس قلم به کار رفته، طریقه تراشیدن قلم، نحوه در دست گرفتن قلم بر کاغذ، Know how you hold قلم, how you move it, and generally the movement causes different اقلامs. تا حدودی نمیتونه با واقعیت به قول معروف مقارن باشه، چرا که ما This cannot be put into reality. مربوط به قرن چهارم نیست. یعنی این ما سند داریم که در اواخر قرن No, we have evidence which suggests that at the end of the 2nd century, for example, Hassan ibn Wahab قلم رو محرف می‌تراشیدن. بنابراین اصطلاح محرف قلم نه مربوط به دوره ابن مغلس و نه مربوط به دوره یاقوت که بعدها این جلوتر believes that it has begun earlier. بنابراین بر اساس نظریه دوش میگه So خب باعث شده که این اقلام مستدیر به وجود بیاد. البته خب مسئله مهمی هست تراش محرف قلم به دلیل اینکه اتفاق هست که خوشنویس امکان استفاده از بخش‌های مختلف the calligraphist uses different قلمs. هر بخشی از قلم استفاده کنه و بعد از این should ما یک به اصطلاح be using different movements and equations in قلم. پیدایش اقلام مستدیر و تأثیر در تحولی که در این ارتباط which will have a great effect as well. هندسه رو مهمترین عامل میدونن. آقای یاسر طبا بحث فرقه‌ای رو مطرح میکنن و آقای دروش هم بحث قلم و این مباحث رو مطرح. بسیار عالی. Thank you. I have a question. دیگری هم هست الان فرصت نیست. Of course there are different approaches, but بخشی از واقعیت رو بیان میکنه ولی you know each approach expresses part of the reality but not all of it. ظاهراً ارتباطمون قطع و وصل میشه. من الان استاد هاشمی نژاد صدای من رو دارن یا خیر؟ این احتمال هم هست که یا کانکشن سمت استاد ضعیف باشه یا ما. من این اطمینان رو ندارم. بله از درسته از اینجا داره دیده میشه که کانکشن استاد به خورده ضعیف هست و الان صداشون رو نداریم. خب امیدوارم که تا چند لحظه دیگه مجددا وصل بشیم و بتونیم بحث ارزشمند از اقلام مستدیر تا اقلام سفته رو به پایان برسونیم. البته با کتابی که استاد در این زمینه تدوین کردن و در واقع منتظر انتشارش هستیم فکر میکنم بسیاری از این مباحث مشروف بهش پرداخته شده و به طور قطع پاسخهای سوالات زیادی رو در این اثر خواهیم داشت. من تا در واقع استاد وصل بشن یه سوال بپرسم ببینم میتونم نفر بعد رو معرفی کنم تا یک بخش از زمان رو به نوعی ذخیره کرده باشیم و خب تا استاد بیاد من نفر بعد رو Now, let me introduce the next lecturer, Mr. Burmand Amin.
صحبتشون رو تکمیل کنن و خاتمه ببخشن. جناب بهرام برومند امین جزء Mr. Burmand Amin is among the very few calligraphists who have made research on calligraphy before Islam. We have been colleagues for years in university. He teaches the same courses in university. However, he has a great background. He has taught Avestai, calligraphy in Zoroastrian Association. He has worked with Young Zoroastrian Association. He has worked with Iran Research Association. He has worked on Middle Farsi writings. صداش رو دریافت کنیم. همکارای من دارن تلاش میکنن که استاد رو باز کنن. به هر حال ما معرفی استاد برومند رو پس رفتیم و اگر استاد هم بیان این بخش رو با هم تکمیل میکنه و میریم سراغ استاد برومند عزیز. چند لحظه پس با ما باشید کماکان تا برنامه رو با هم پی بگیریم و انشالله فکر میکنم تا حدود 30 یا 40 دقیقه این برنامه پنل پنجم به پایان میرسه. حالا شاید بد نباشه تو این فرصت من یک اشاره ای به برنامه فردا هم داشته باشم. پنل ششم تا دوستان آماده میشن و به من اشاره میکنن طبیعتا من پنل ششم هم به شما معرفی کنم. پنل ششم عنوانش جایگاه خوشنویسی. Let me tell you about the sixth panel, which is about calligraphy in decoration, which takes place today in the evening. استاد جان صدای منو داری؟ من اینترنت قطع شد. Sorry, I was disconnected. در هر صورت این مباحثی که مطرح شد خب هر کدوم جای بحث مفصلی داره که These discussions will need separate and unique lectures later. But I generally think that all these changes have two stages. First, an effort to make writing more vivid, and second, the definition of geometrical features. Simply, if we pay attention to the structure of line, we understand that in Arabic writing there are three different forms, which has created a special geometry. I mean, before analyzing whether circles have been in writing or not, pay attention that there is a geometry in their writing. So after this form, the structure became more and more important. I believe that geometry, which is in the essence of letters, and the development and changes
which were imposed to it, that was the time when calligraphy began its development. Conventional symbols have forms, size, and shape. شما در همین قطعه کوفی اولیه هم اگر دقت بکنید اولین اتفاقی که در این In Kufi, تعیین the اندازه first change that takes یعنی place مختلف به is نوع determining its size. با اندازه و نسبت ها تعیین میشه. حالا یه مقدار تنوع Now, زیاد هست چون یک مرکزیتی there وجود is داره. variety, of اما course, مثل زبان در خط هم لهجه های مختلف در مناطق like accent in language. همچین میشه دیدگاهی و بعد این که ساختار هندسی And ساخت then به وجود میاد the geometrical structure معمولاً این is اجزای created later. با توجه به کاربرد خط Such equations خطوط مختلف تعریف will میشه gradually later منجر به شکل‌گیری end انواع in این نسبت different forms of مربوط به lines. هندسی نیستن شما اگر These دقت equations aren't بحث geometrical necessarily. فرم کلی و رابطه هندسی بین اجزای فرم کلی نیست بلکه اون نسبتی که بعد از استفاده از قلم محرف وجود اومد ضعف و قوت این نسبتی است که کمتر ازش به اصطلاح صحبت شده Of course, این نسبت many of these equations have been neglected هویت خطوط by researchers, خطوط کمک میکنه which I hope for later research. ما بعد از اون ماجرا هست که انواع خطوط رو میبینیم نام خط منسوب هم از همین به اصطلاح موضع می آید No, the name of Mansub writing comes from the same thing. این منجر به پرسشی میشه که اون نسبت ها بر چه اساسی به وجود اومدن یا کدام حرف Now we مبنای need to detect how these equations were formulated. نسبت به کاربرد دچار تحول میشه خط از علائم شکل گرفته علائمی که قرار است متضمن حروف و در نهایت کلمه و معنی باشد پس So I think به وضوح تبدیل به نشانه شدن readability, vividness are two important factors در این that مرحله حروف developed calligraphy. تکامل یافت و در Many letters evolved نسبت هندسی منجر به خویشاوندی with reference همان حروف هستن شده و اصول خط to readability and better readability of letters. مبنای اولیه هندسی کردن فرم و معیار دایره و کوچه و چه تعریف ساختار کلی هر قلم به اصطلاح که And this is regardless of whether we consider line and dots ساختار خطوط وارد میشه or geometry. واضح است تعریف دیگری از خط منسوب Another definition of Mansub writing is popular. مخالفان از لحاظ وزن و اندازه با Any letter based on weight and size has to be in accordance with the letter Aleph. این هم که بحثش مطرح شده ولی وقتی که شما دقت میکنید Now, when you pay attention, منظور کاربرد the structure of writing is first because of function towards readable and vividness. خیلی نکته با اهمیتی هست This is so important. کاربردیه I mean, ابو حیان the functional role of writing. و با تحقیق و آراسته به Scholars believe that writing must be faultless. تلقیح و تفریح باشد مقصود از معنای اول یعنی از خط Believes با تحقیق یعنی آشکار بودن writing must be در متن readable. حروف متصل یا حروف منفصل با مد و فصل و نیز فاصله بین حروف و انحنای آنها Space should be انگاری گویی از carefully paid attention, یعنی بحث and it should be in a way which you see a smile in the writing. اگر به این صفات توجه بکنید کلیت در جهت
He believes that if we pay attention to these qualities, the general rule is being readable. The more readable, the more beautiful. بین صحبتتون چقدر حیفم هم میاد چون خودم هم سوالات زیادی دارم ولی اجازه بفرمایید که من 2 تا سوال کوتاه هم بپرسم و Let me ask 2 questions. حالا بعد یه فضا ایجاد بکنیم بتونیم در زمان بیشتری از مباحث شما استفاده کنیم. عرض کنم خب یه سوالی که خیلی مختصر First, مرتبط با مقاله خود شما هم هست my first question, can أقلام سته be called مستدیر now, or are they separate things? No, they are generally مستدیر. In general, they are مستدیر. But at that time, because they had no identity, they had a different names. Later, they were identified, and we can call them مستدیر now. We need to know that credibility has been the most important fact. Khayyam believes that 4 things should exist in writing. آب بود و آن از تیزی قلم باشد و بستگی دست نویسنده و همچنین تناسب نگاه دارند که را چند نون باشد و نون و وقتی شما دقت میکنید میبینید Now, when you pay attention, you see that in all the resales of those years, this exists. و بعداً قواعد منسوب به یاقوت به اصطلاح به معنی تعریف فرم و حروف و کلمات در خطوط اصول از همین جا میاد. پس بنابراین ما پس از درک ضرورت نسبت after understanding the necessity of geometry, اندام و حروف قطع قلم بود. the most important thing is نسبتی دیگر بر اندام و حروف را می‌یابد و آن ضعف و قوت است. the effect ویژه در they اقلام have مستدیر که خط منحنی on each other. یه ذاتی فرم و حروف است و در نسبت با خط مستقیم ضرورت وجود نسبتی دیگر را یادآور می‌شود. یعنی ما 2 تا نسبت داریم. یکی نسبت This کلی relationship و نسبت بین exists in 2 levels. First, between parts, and second, between the use of qalam. At that time, they gave identity. So in the past, circular movements were considered a weakness, and boldness was considered strength and beauty. So the apparent beauty wasn't important, and boldness was more important. So, completion of mustadir were for readability and then based on geometry. And the identity they gave to lines began after the entrance of geometry into writing. Another Riyasatain talked about equation before Ibn Mughal. He talked about size. He says that governors must have a bold qalam. So I need to say that discussions began at the end of the 2nd century.
ما کاملا در این متون علمی مثلا کتاب علم در اسلام Now, for example, in scientific books of Sayyid Hussein al-Nasr, we read that geometry during Ma'mun time was so magnificent. Later, researchers it seems that begins at the end of the 2nd century and continues late. And then Ibn Mughli played the role of can be described as the first person who introduced geometry to writing, not creating it. قطع شد. خواهش میکنم این رو هم گردانندگان فضای مجازی و خب به هر حال استفاده بردیم از محضر شما. Thank you for your great speech. Hope to see you soon. سپاسگزارم از حضورتون. Bye. بخش اول کتاب نسخ نویسی من هست که بله مفصل دیگه باید انشالله که کتاب منتشر بشه و ما هم چشم به راه هستیم. The book will be published soon, inshallah. خب دوستان با آخرین بخش از برنامه. Now the last part of panel 5 with Master Bahram Brumand Amin. We will talk about the calligraphy heritage before Islam. Now I see him. Calligraphy before Islam is a challenging issue, but some people like Mr. Brumand believes that calligraphy has existed before Islam. عرض کنم خب ما اگر با دید زیبایی شناسانه بعد از اسلام موضوع نگاه کنیم تحت عنوان جمال شناسی و حسن. Now after Islam, husn is considered to be rooted in Quran. Which later becomes apparent in calligraphy rules. However, we cannot neglect the role of writing in Mani and his followers. Calligraphy and writing existed during that time. I invite Ustad Brumand to present his lecture. In the name of God. Hello, all the participants. I have always been honored
to be a friend and colleague of yours. زمانی رو اختصاص بدید بهش به خاطر این موضوع هستش که خب به هر حال چون زمان هم کوتاه هست من یه مقدار سریع عرض می‌کنم. I talk fast because we are pressed for time. During Sasani time, دوران فرمانروایی پادشاهان ساسانی بر این سرزمین و 400 years. And these 400 years end in emergence of Islam. And during that time, the most important mediator of East to Iran, and Iran was the به لحاظ اینکه آیا اصلا در این 400 ساله‌ای که منتهی میشه به ظهور اسلام و به عنوان and these 400 years prior to emergence of Islam provides us with works that can be described as calligraphy works. و امکان این هم وجود داره که بخشی از تبلور خوشنویسی که در دوران اسلامی اتفاق افتاده Probable to say that part of the calligraphy development during Islam roots in the knowledge of pre-Islamic instances that can be supported and collect them. Later, I focused on Avesta's handwritings, which I classified as calligraphy, and I had a sabbatical in Berlin University. اما با توجه به اینکه ما برای اینکه بتونیم روی in order to work on historical documents, we have to work on evidence. If I want, let me share something with you. خب دارید تصویر و پاورپوینت رو؟ بله تصویر دارید. Do you have? Okay. من از 3 دوره پیش از اسلام میام فقط متصل Let me highlight on Sasani time. من صدای شما رو دارم، تصویر شما رو دارم. الان شما صدای من رو دارید؟ صداتون رو دارم، تصویرتون وقتش. اگر صدای من و تصویرم رو دارید دیگه من کارم رو ادامه بدم. بله شما صدا و تصویرتون هست، منم هست. چند لحظه اعلام میکنم که خیالتون راحت بشه. شما بله تشکر میکنم. خواهش میکنم. بله همینطور که عرض کردم دولت ساسانی As I said, Sasani government ruled 400 years in Iran, which was a stable period of governance. They were the most important mediator مسیر جاده ابریشم و این زمین ساز تحولات on the Silk Road. This provided the situation for calligraphy development, which ended in Islam's appearance. Based on the archaeological research of those years,
طبقات خاصی از اجتماع بوده و آثاری مربوط به این طبقات مختلف دیده میشه. We know that مهمترین بخشی رو که calligraphy با خط و نوشته has سر و کار existed دارن those days. اساتیدان دوران ساسانی هستند و دارای جایگاه رفیعی و مهمی During در Sasani, دولت ساسانی هستند، به طوری که در the secretaries and سوم جامعه teachers had ساسانی a قرار very گرفتند. important ما role متون during موسیقی Sasani. رایانه نامه ای رو داریم مربوط به موبد تنسر And که در اونجا there is a توضیح letter میده که called Mubat اتفاق Ansar دبیرانی که در where we دوران see خودش that the مشغول به کار بودند، secretaries از جمله working for کاتبان Sasani رسائل، کاتبان محاسبات، کاتبان اغذیه، کاتبان سجلات و شروط، کاتبان سیر، wrote اطباء و many مهندسین و documents منجمین regarding اشاره medicine, شده و astronomy, بسیاری astrology, ما می‌دونیم که در این حوزه ها religion, etc. با خط سر و کار دارن و از خط استفاده میکنن. همینطوری They که میبینید used writing a lot قلم in the works. شاهنشاهی ساسانی از شرق به مرزهای چین ختم هست و از غربش به روم شرقی یا امپراتوری بیزانس و در طول مسیر جاده ابری It's connected to مبادلات Rome بین شرق و غرب and on the جهان Silk آن روز رو بر عهده دارم. Road, بر and اساس the West would take place. کردم حداقل ما Based on these findings, 5 طبقه we دوران have ساسانی آثاری رو ما به دست آوردیم که works and documents from 5 stages پیاده شده و هم سطحی از of Sasani time which used آثار writing plus calligraphy. اول مربوط به پادشاهان و دربار ساسانی First هست are که kings and dynasty. جلوتر نمونه هاش رو خدمتتون عرض میکنم. در حوزه دین و روحانیت دوران ساسانی، Second is religion and spirituality level. موبدان زرتشتی و بعدتر مانی و پیروانش ما آثار نوشتاری و And especially Mani and his followers have left us متعلق به دوران many calligraphic حوزه دین هستش، یعنی نوشتار works. دینی هستش. برخی از این آثار به جا مانده، برخیش به جا نمانده و آثاری رو که بعدها رونوشت شده از روی نمونه هایی که ریشه در دوران ساسانی داره ما قادر به بررسی. در There are documents that can be نظامیان ساسانی analyzed. Next stage آثار و is نوشتاری رو به army دست آوردیم men که بخشیش writings داستان خوشنویسی هستش. that have calligraphic values. ایران Next, وقتی secretaries ساسانی and officials نوشتار باقی گذاشتن و have also left خوشنویسی داره. در حوزه صنعت writings, و صنعتگران and industry and industrialists در of the time have also توسط صنعتگر به دست used writing a lot, تعدادی از اونها هم اتفاقا some of which have calligraphic values. مزارهایی رو که از معمولا اواخر دوران ساسانی باقی مونده Besides the tombs مهمی رو هم that remained from نبوده و اینها those days اسامی اون متوفا و درگذشته رو در ذکر کردن and the names on them حوزه can be analyzed روستایی in terms of common people and villagers. مزارها رو هم بخوایم در این قضیه دخیل میکنیم. اما در دوران ساسانی چه خطوطی به کار میرفته و چه During Sasani time, به دست ما رسیده که بتونیم راجع به صحبت there have been different مهمترین khats, خط رسمی که از the most important one of which ساسانی به دست ما رسیده نوعی از خط is پهلوی a kind of Pahlavi, هست، یعنی نویسه ها به صورت جداگانه کنار هم which is گسسته, که اصطلاحاً بهش خط پهلوی کتیبه‌ای. which is technically called Katibe-i Pahlavi. همونطور که میدونیم حداقل در سده سوم بعد از میلاد You know, in the
3rd century AD, which is the early half of Sasani time. گونه نوشتاری هستش. 3 types of writing exist. زبان فارسی میانه و به خط پهلوی رسمی ساسانی یا همین پهلوی خط گسسته هست. ترجمه از آن رو به خط A پهلوی translation of that پهلوی پارتی is هست seen in و Pahlavi یک party, ترجمه دومی هم به خط و and a زبان second فارسی در translation کتاب is found in Greek, ارائه شده. مهمترینش رو ما میتونیم به کتیبه the most important of which ساسانی در is Shapur دیواره manuscript نقش در منطقه on ایران. Zorost اما in در Nakhsha اون وقتی area. که نیمه دوم شاهنشاهی But ساسانی little by شروع little, میشه، خط when we go to پهلوی the second پیوسته half of the Sasani, نوعی از خط پهلوی پیوسته Pahlavi changes to Peivaste, پیدا میکنه که بیشتر در which نوشتار ازش استفاده میشه. is mostly used in writing. This بر writing, اساس آنچه که باقی مونده میتوانیم based on بگیم what is remained, روش‌های can مختلفی be رو هستش in که different به خصوص areas, در حوزه عسکری especially ما in the field of army نوشته people. شده به صورت پهلوی پیوسته. در حوزه دینی هم دو خط ما In داریم که religious ریشه field, مشخصی در دوران ساسانی دارن. خط we have دین 2 دبیره، lines. یعنی دبیره‌ای که برای Din نوشتن به کلاس Dabire, میرفته، اصطلاحاً which was used for دبیره religious هستش، و خط مانوی books, که which is ممکن called پیامبران Avesta, برای and نوشتن Manavi براشون ازش writing, استفاده which was میکردن. used to write his religious جدا از اینکه instructions. خطوط ساسانی تنوع مختلف داره، Apart ما from the تنوع diversity of ترکیبی رو Sasani داریم writings, we هم در see حوزه diverse رسومات که به صورت objects غارت روی in it. مواد مختلفی استفاده شده، از کتیبه های صخره‌ای و سنگی، کتیبه هایی که For روی example, rock لوح scripts برگستوری هستش، or روی stone scripts, و سکه ها از on این coins, خطوط به the کار same برداشته line شده. writings have در been used. حوزه صنعتی On industrial plates, از خط پهلوی we see Pahlavi استفاده writing. شده. روی امهار اداری On خط پهلوی دیده official میشه. stamps, we also use نوشته های Pahlavi به صورت writing, مستقیم and especially on نوشته skin قلمدادی letters, ما we see میتونیم سراغ بگیریم از خط such نوشتاری writings. مختلف دوران ساسانی. اما بر اساس آنچه که But باقی مانده، ما based on با سه حوزه مختلف از what سه is گونه remained, مختلف از خوشنویسی سر و کار داریم. we see different types of این رو البته نوع calligraphy. بعضیش ممکنه نقص داشته باشه، ولی My بر اساس classification. که آنچه را که در اختیار داریم یک طبقه بندی ساده ای رو روش انجام بدیم. ما یک گونه خوشنویسی طراحی محور داریم که First is نوشتار design-based برنامه‌ای بر اساس calligraphy, تاپوگرافی و حروف which was mostly بر used اساس in فرم گرافیک و palaces. فرم طراحی ایجاد شده. It focuses on design and form. گونه دوم خوشنویسی The کتابتی second هستش که form احتمالاً این از حوزه مراسلات و is حروف based on books, که بر which اساس is تکرار probably نوشته derived در from books of کتابت ایجاد شده religions. و مستقیما از قلم و مرکب در ایجادش استفاده شده. و گونه It directly سومی uses هستیم که به صورت qalam and خطی ink. و استفاده And دکوراتیو the از اونها third استفاده is هستش. a خطوط decorative مختلف و متنوع use of طولانی them. و نقوش جادویی و تعویض هستش که یک فرم Which زیبایی رو به لحاظ چیدمان حروف و gives a اشکال beautiful form in terms of ایجاد میکنه. letters. همطور که عرض کردم این As I نقشه said, مربوط به کتیبه شاهپور در نقش this رستم هست. picture is related to Shahpur in Nakhsha این Rustam. کتیبه هست به خط پهلوی اشکانی
یکی از which is in Pahlavi writing. هست که خط A very پهلوی اشکانی important در change ساسانی during Sasani فرم خودش گرفته و به is that Pahlavi, تحولاتی که ما در خط پهلوی اشکانی داریم ادامه حرکت و مسیرش which در is a دوران peak ساسانی اتفاق افتاده during و در Sasani. نیمه اول پادشاهی ساسانی ما نمونه In the first half of یکی از Sasani, از خطوط و خوشنویسی we see valuable samples of Ashkani time, و تناسب واقعی خودشون رسیدن کرسی حروف where letters مواردی رو که ما در اصول reach خوشنویسی به a suitable تحلیل اون size. هستیم می توانیم توی خط پارسی دنبال کنیم. اما برگردیم به خطوط دوره ساسانی. Now back to Sasani writing. رسمی و اداری ساسانی خط پهلوی Important official کتیبه‌ای هست writing is Pahlavi Katibei, های آن هر کدوم به صورت جداگانه which is در separately done نمایش پیدا می‌کنند و and متن formed. تعداد نویسه های این خط The number of 22 نویسه است و manuscripts are 22, چون اتصال این نویسه ها با هم اتصالی رو برقرار نمی کنند یک which do not connect to each other. So, in terms of سهولت readability, انتقال مطلب در خود داره. they are very easy. در طول دوره ساسانی این کتیبه And در دوران مختلف نقش during Sasani, such scripts were تحولات مختلفی written پیدا کردن و and همونطور developed که during the time. انتهای دوره نزدیک میشیم این تحولات And the closer تر we شدن get to the end of the period, ختم شده. the more maturity is observed. در حوزه دربار معمولاً در In the field of شاخه مختلف از خط palace, پهلوی کتیبه‌ای استفاده شده. different branches are used. نمونه‌های صخره‌ای هست که The most important of در which is استان فارس on rock. تعدادی داریم و Sculpture, which is in Fars province in Iran, از جمله کرمانشاه و such as بستان Kermanshah, Taqabostan. نوع دیگر آثاری باقی مانده. جایگاه بعدی که خط پهلوی کتیبه‌ای رو ما بسیار ازش Another place where we see Pahlavi Katibei are the coins from Sasani time, خوشنویسی با تصاویر پادشاه which mixes calligraphy with the picture of the king on the coin. Beautiful equations are observed. Stamps and signatures are also found to mix picture and calligraphy. تعداد کمی هم کتیبه‌های گچی هست که از این خط درش استفاده شده. تحریر اول خط پهلوی کتیبه‌ای در The first script of Pahlavi in Naqsh Rostam, کتیبه شاهپور این تصویر مربوط به as you see, این کتیبه هست. همینطور که می‌بینید حروف به is صورت clear جداگانه و نشسته در کنار هم چیدمان داره و یکی از بهترین نمونه‌هایی هست که ما میتونیم به لحاظ خوشنویسی It's one of the best samples that can be discussed for hours in terms of door, satr, etc. کتیبه‌ای کاملا رعایت شده. کتیبه دیگری شاهپور در منطقه Another script by Shapur is in Hajiabad Fars, از همین خط درش استفاده شده و which again uses the same writing. میتونن خودشون مقصود خوشنویسانی And calligraphists can easily detect the features. خیلی جالب
مربوط به کتیبه دو تا کتیبه Another sample in Tarabostan, یک تاق که مربوط به شاهپور دوم و شاهپور سوم ساسانی which is related to second and third Shapur Sasani, میشه قلمداد which are design based. بر اساس هندسه حروف طراحی It's based on the geometry of letters, دور و توازن در تمام ارکان کتیبه و نوشته and Dur and Tawazun can be seen all around it. مشاهده هستش. این نمونه که در پایین تصویر This sample, which you see, پهلوی کتیبه‌ای shows Pahlavi Katibei writing گچگویی‌های سایت curved دیان درگز هست on Bandiyan in Dargaz. همنشینی حروف در کنار نقوش تزئینی And letters mixed with designs have made it very beautiful. حوزه مسکوکات و مهرهای ساسانی And these are some coins during Sasani. پیدا کردن اون نسبت مناسب بین There seems to be و a good equation between picture دایره شکل and سکه هست. letters that move in a circle. بعضی از این آثار Some of these works خودشون بی‌نظیر هستن are unique فهم موارد خوشنویسانه در نگارش حروف. یعنی استاد صرفاً هدف اطلاع So you believe that they didn't simply intend to introduce the king's picture, and there can be seen some calligraphy features as well. Well, if we این اتفاق افتاده impartially and fairly ارزش بابکان که در صحنه شبیه تصویر هست see these coins, then I believe such has taken place. See, نقش کردن the king's picture is drawn very beautifully, شأن این تصویر نباشه در and at the same time, they try to use a writing which نمونه باشه و اگر was the best of its kind with relative to the status of the king. نویسیم در پهلوی همین یک The styles can be hourly discussed. چون مجال Our داریم زیاد بحث time is short. به معرفی موارد That's why I have planned to introduce فراهم شد the cases. In later congresses, I will discuss it more. Now we have recently found the greatness of your work. You know, so I would like you to finish in 5 minutes. خودم که مشتاقانه به دنبال این مبحث بودم و قبلا هم با هم چند ماه پیش صحبت‌هایی داشتیم راجع به این موضوع که از دست میدن این موضوع رو، ولی به هر حال مجبوریم زمان رو هم محدود کنیم به چیزی که دوستان مدیر پنل به ما As I'm pressed for time, I will review the pictures. This is another second from Yazdgird, which proves calligraphy in the off part of the coin. You know, there are lots of them. You see? These are the stamps that used calligraphy. They mixed calligraphy with painting. You know, the mixture of letters with designs makes it so magnificent. In Pahlavi, the number متصل ازش استفاده میشه، اصطلاحاً بهش خط پهلوی متصل میگن، which is called Knek Pahlavi Muttasil. پاپیروس نوشته
And we have lots of writings on papyrus which are due to the second conquer of Egypt, which are around 680 AD. Now the main army man in the Iranian army wrote these letters, which are kept in Berlin now. I have found a couple of letters that have used calligraphic features. I have displayed some of them for you. These were mainly written on paper. Later, in Iran and around Qom city, we found several cases that have calligraphy values as well. This is another great sample which is kept in Vienna, which uses calligraphy. And these are other letters that we have found. What is the date? They are all before Islam. They are during Sassanid. The third type, which uses decorative style as a mixture of Pahlavi, and then the design in the bottom has Pahlavi written. از پهلوی کتابی گونه‌ای هم This is Pahlavi bookish. نمونه‌هایی به دست اومد. You see the example. در برلین نگهداری میشه. نوعی از خط پهلوی بوده که مسیحیان It was a type of Pahlavi writing used by Christians to write the book of Zabur. I think Alan George has showed this in his book. Yes, Shangarf and black ink were used in the book. After Islam, the writing of religious books took place from 9th century onward. We know that they have begun to write the holy books. The picture on the left is part of a Pahlavi bookish writing. باز این تصویر مربوط به This picture و is about stamps and signs during Sasani, related to the second half of Sasani, and letters have become connected to each other. This is called Pahlavi bookish, and the writings have become connected. The third part are decorative and magical designs and drawings. There have been many of them found which has mixed Pahlavi with a writing which was used to write the script of Avesta.
it shows all the sounds. خط که متاسفانه آثاری که به جا مونده as well. بعد از اسلام هستش و از زمان ساسانی چیزی رو به دستمون نیومده. اما during Sasani nothing has been found, but these all relate to after Islam. نهایتاً به یک نسخه دوران ساسانی داره میشه. به But لحاظ the source of all these writings واقعا اصلا دیگه نیازی نیست راجع به توضیح داده بشه. دوستانی که اینجا حضور دارن is هم Sasani. هستن و میتونن خودشون All calligraphists are here and they can evaluate whether these works are calligraphic or not. Fortunately, Avesta has a variety of styles. مختلفی رو از دست‌نویس‌های اوستا داریم که هر کدوم قواعد و اصول خوشنویسانه خودش رو داره و اون بخشی از زرتشتیان ایران هم که some of the Zoroastrians in Iran, famous for Indian Parsis, have created associations to create Avesta manuscripts. These pictures were done in hand. Some of the manuscripts of Avesta have decorative scripts, but regarding Tazhib and Taz'in, Zoroastrian samples were used. Another important aspect regarding religion was a person called Mani, who was a painter, but above being a painter, he was a real calligraphy artist. His innovation was that the religious texts he used were decorated by calligraphy, and his religion was introduced through a book. There are texts that he introduces as his privileges, and he claims that his religion accompanies a book, and he believes that other religions did not enjoy such a thing. And we know that Mani sends groups to promote his religion and made sure that a writer would accompany them, who could write, who could beautifully write the religious things. Manavi writing included 22 writings invented by Mani. The oldest Manavi script, which we have access to, is from Shiraz. It is estimated that this script goes back to Sasani period, and especially first Bahram. It has a small aspects. This form is so beautiful, which consists one page of the book
مستنداتی هست که مربوط به وجود خوشنویسی پیش از اسلام در ایران هست which shows and proves the existence of calligraphy before Islam in Iran. دست‌نویس‌های مانوی که در You know, جهان other آمده handwritten scripts of Mani قرن 20 هست are about the first half of the 20th century, منطقه done by چین هستش که German بیشترین explorers and scientists in China, رو در منطقه ترکستان چین و تورفان به دست آوردن which was found in Turkestan in China. بله بله چندین هیئت اکتشافی رفتن بله چند بله. اینها هم الان در مرکز تورفان پژوهی برلین These are kept in Berlin now. این نشونه کرزر رو که میبینم هنوز فاصله داره تا به انتها برسه و یه سری تصاویر رو ما انگار نمیتونیم من ببینیم. فقط پس تصاویر رو با هم مرور میکنیم آره چقدر So let's review the pictures. خوشنویسی دوران مانویان هست که در تورفان چین به دست اومده. These are found in China from Mani. کاملا میتونید شما ممنون میشم تصاویر رو نشون بدید. مانوی ها جدا از این که The followers of Mani, apart from being calligraphists, used good paper and implemented lots of beautiful designs in their works. به دلایل مختلف این دست‌نویس‌ها بخشش تخریب شده و به صورت یک کتاب For different reasons. به صورت قطعات باقی بوده. فکر می‌کنم ابن خلفان باشه که اشاره می‌کنه که مانوی‌ها And there are references in history that followers of Mani credited and respected calligraphists a lot and chose great ink and paper. جایی برای در واقع مناقشه نیست این بحث. بله من برای حسن ختام فقط همین جمله رو To finish, yes, this is the sentence. He says, I wish followers of Mani و طلاکاری آنها خرج نمی‌کردند و بدان متمایل نبودند. He says, followers of Mani respected paper, gold design a lot. I have never found a comparable artwork with them. Okay, thank you from you. And this was a heritage of calligraphy in Iran. Thank you. And thanks for your accepting of our invitation. I hope this research will be documented through a book, which will be the first of its kind. و آنچه که به تعبیر شما به خوشنویسی پیوند. This will be a great link to our ancestors. And I say goodbye. خدا نگهدار. خب من That's it. That's the end of our panel. I say goodbye to all of you. بعدی خواهند بود و دوستانی که در آینده این ویدیو رو مشاهده میکنند و امیدوارم حداقلی از آنچه که از این گنجینه بزرگ از خوشنویسی در ایران اکنون ما هست در این پنل به منصه ظهور رسیده باشه و دوستان توانسته باشند حداقل بهره رو ببرند
عذرخواهی میکنم که گهگاهی صدا قطع شد احیانا و ظاهرا کانکشن اینجا قوی بود و دوستان که از منزل به ما وصل میشدن دچار مشکل میشدن. کاش کمتر دچار مشکل بشیم از این به بعد. و تشکر میکنم از دستاندرکاران کمیسیون ملی یونسکو که این افتخار رو به ما دادن که در خدمتشون باشیم و اولین کنفرانس بین المللی برخط خوشنویسی راه ابریشم تحت عنوان رقص قلم رو با فعالیت‌ها و تلاش‌های شبانه روزشون رقم زدن. انشاءالله که تداوم پیدا کنه و سالهای آینده هم همین برنامه رو به صورت